Hello students, in this video we are going to discuss about dimensional analysis. So in physics we are coming across different types of physical quantities like length, mass, time, speed, velocity, acceleration, force, etc. And all these physical quantities can be expressed in terms of some fundamental quantities, and we can represent these quantities based on certain independent base quantities like mass, length, time. So this is known as dimension of a physical quantity. So we can define dimension of a physical quantity is the powers to which a given base quantity is raised. The power to which a base quantity is raised is known as dimension of that particular physical quantity. For example, let us consider the quantity length. So in order to represent the quantity length, we can express it in terms of the base quantities mass, length, time, and for representing length we need to raise the power of mass to 0 and the power of length to 1 and the power of t to 0. So when you are representing the dimensional formula, you have to use that quantity in a square bracket. So what is m power 0? M power 0 means 1. L power 1 is L. T power 0 is 1. So this is equal to L. So this is the dimensional formula for length. In the same way, we can write the dimensional formula for mass. Mass has one dimension, one power, L power 0, T power 0. So m power 1 is equal to m. Like that, time, m power 0, L power 0, T power 1. So that is equal to T. So this is the representation of dimensional formula for length, mass, time. Okay, now let's move to another quantity like velocity, derived quantity like velocity. So velocity is equal to displacement by time. The formula to find velocity is equal to displacement by time, and we know that displacement is nothing but length or distance between two particular points. So it is also a length. So the dimension of distance is again L, and the dimension of time is T. So here we have L power 1 and T power 1. L power 1 and T power 1. Now L power 1 is taken as L and T power 1 is taken to the numerator. So when the T power 1 is taken to the numerator, the power 1 become minus 1. So L T power minus 1. So this is the dimensional formula for velocity. Next, acceleration. So what is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration velocity by time. Acceleration is equal to velocity by time. So velocity or dimensional formula already contributed, and the dimensional formula L T power minus 1 divided by denominator T, time. Time dimensional formula T power 1. So again
இந்த t power 1 denominatorல இருக்கிறது அப்படியே மேல நியூமரேட்டருக்கு எடுத்தா என்ன ஆகும்? t power minus 1. So already numeratorல l t power minus 1 இருக்கு. Into இந்த denominatorல உள்ள t power 1 மேல எடுத்தா again t power minus 1. So இங்க t power minus 1 into t power minus 1 we get t power minus 2. So l t power minus 2. Okay. ஏன் இங்க t power minus 2 வருதுன்னா according to the formula a power m into a power n is equal to a power m plus n. Power ரெண்டையும் add பண்ணிடணும். So minus 1 plus minus 1 minus 2. So the dimensional formula for acceleration is L t power minus 2. So in this way we can find the dimensional formula for any physical quantities. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் physical quantities ஓட dimensional formula நம்ம பார்க்கலாம். Area. So எந்த ஒரு குவாண்டிட்டியோடையும் ஃபார்முலா தெரிஞ்சா அதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுதுறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். So ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா? Area is equal to length into breadth. So area is equal to length into breadth. So நமக்கு தெரியும் lengthங்கிறது ஒரு distance தான், breadthங்கிறது ஒரு distance தான். So length into breadth means ரெண்டுமே distance. So distance க்கு என்ன dimensional formula? L. So L into L. So we get L into L. So what will you get? L into L another L squared. So the dimensional formula for area is L squared. See, always the dimensional formula should be represented with a square bracket. Okay. Next is volume. So what is the formula to find volume? Volume is equal to area into height. Area into height, and the dimensional formula for area is already we have found it, L square. So that is L square into what is the dimensional formula for height? Height is also a distance from the ground. So that is represented with L. So L square into L, we get L square into L, we get L cube. So the dimensional formula for volume is L cube. Next is another quantity, density. What is the formula to find density? Density is equal to mass by volume. Density is mass by volume. So what is the dimensional formula for mass? M. And what is the dimensional formula for volume? That is L cube. So M. What is the dimensional formula for mass? M. And the dimensional formula for volume is L cube. So the dimensional formula for density is M by L cube. So if you take the L cube to the numerator, it becomes L power minus 3. So the dimensional formula for density is M L power minus 3. This is the dimensional formula for density. Next one is force. So what is the expression for force? Force is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. So this also represented using the same method. Instead of mass, we can write M, and acceleration already we have seen. The dimensional formula for acceleration is L t power minus 2. So that is M L t power minus 2. So in this way we can find the dimensional formula for any physical quantities. So this is the method used to represent the physical quantities. So what should we understand from this? See, to represent area, we need the dimension of length 2 times. Length should be raised to 2 powers. That is the meaning. For representing volume, we need the dimension 3 times of the length. So length into breadth into height is called volume. So that is, it is raised to 3 times or 3 powers. Similarly, for finding density,
mass is raised to 1 power and length is raised to minus 3 power. Why length is raised to minus 3 power? Because it is mass by volume. We are dividing mass with volume, so it is raised to minus 3 power. So in this way we can represent the dimension of any physical quantities. Next is, we can classify physical quantities based on their dimensions. Already we have seen one type of classification, that is fundamental quantities and derived quantities. In the same way, we can classify the quantities based on their dimension. There are 4 types. One is dimensional variables, dimensionless variables, dimensional constant, and dimensionless constant. So what do you mean by dimensional variables? Dimensional variables na ஒரு variable quantity. Variable quantity na என்னது? அதோட value வந்து vary ஆகும், change ஆகும். ஆனா அதுக்கு dimensions இருக்கு. So dimensions இருக்கு, ஆனா அதோட value வந்து different இருக்கும். ஒவ்வொரு கேஸ்லயும் different values இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. அந்த கேட்டகரிக்கு தான் என்ன பேருனா dimensional variables அப்படின்னு பேரு. For example, velocity எடுக்கிறோம். Velocityங்கிறது ஒரு derived quantity. அதுக்கு வந்து dimensional formula இருக்கு. Dimensional formula என்ன நம்ம பார்த்தோம்? What is the dimensional formula for velocity? L t power minus 1. ஆனா velocityங்கிறது ஒரு fixed ஆன வேல்யூவா? இல்ல, depending upon the displacement and also the time, the velocity will be different in different cases. So it means velocity is a variable quantity. At the same time, it has dimension. So velocity is a dimensional variable. Dimensional variable. So example for dimensional variable is velocity, acceleration, force, etc. So velocity, acceleration, force இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு கேஸ்லயும் மாறிட்டே இருக்கும். ஆனா அது எல்லாத்துக்குமே dimensional formula இருக்கு. அதனால அதுக்கு என்ன பேருனா dimensional variable னு பேரு. ரெண்டாவது வந்துட்டு dimensionless variables. இது வந்து இன்னொரு type of quantity. ஆனா அதுக்கு வந்துட்டு dimensional formula இருக்காது. variable ஆன வேல்யூ இருக்கும், different values இருக்கும். ஆனா அதுக்கு வந்து என்ன இருக்காதுன்னா dimensional formula இருக்காது. அந்த மாதிரியான குவாண்டிட்டிஸ்க்கு சொல்லக்கூடிய பேர் தான் என்னதுன்னா dimensionless variable அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி. ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி என்னது? ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் a liquid is equal to density of the liquid divided by density of water. எந்த ஒரு லிக்விடோடையும் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிங்கிறது அந்த லிக்விடோட டென்சிட்டியை வாட்டரோட டென்சிட்டியால டிவைட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ. ஓகே, சோ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி is equal to density of liquid divided by density of water. இப்ப பாருங்க, நியூமரேட்டர்லயும் டினோமினேட்டர்லயும் டென்சிட்டிங்கிற ஒரே குவாண்டிட்டி தான் இருக்கு. நியூமரேட்டர்லயும் டினோமினேட்டர்லயும் டென்சிட்டிங்கிற ஒரே குவாண்டிட்டி தான் இருக்கு. சோ டென்சிட்டிக்கு என்ன யூனிட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம், m l power minus 3. டென்சிட்டியோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாங்கிறது m l power minus 3 divided by density of water. அதுக்கும் அதே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தான். ஏன்னா மேலையும் கீழையும் இருக்கக்கூடிய குவாண்டிட்டி டென்சிட்டி தான். மேல இருக்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட், கீழே இருக்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர். சோ போத் ஆர் டென்சிட்டி. சோ ரெண்டோடையும் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து சிமிலரா இருக்கு, சேமா இருக்கு. சோ இப்படி இருந்தா என்ன ஆகும்? நியூமரேட்டர் அண்ட் டினோமினேட்டர் கெட் கேன்சல்ட். சோ இதுக்கு என்ன இல்ல, ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகுறதுனால இதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாங்கிறது கிடையாது. சோ இட் இஸ் a dimensionless quantity. At the same time அதுக்கு என்ன இருக்கு? ஒரு டிஃபரண்டான வேல்யூ இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், relative density of kerosene, relative density of palm oil, relative density of coconut oil. So ஒவ்வொரு லிக்விடோடையும் relative density வந்து டிஃபரண்டா இருக்கு. So it is variable. At the same time அதுக்கு வந்து டைமென்ஷன் கிடையாது. So it is dimensionless variable. Third case வந்து, so இதுக்கு வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? relative density. அடுத்து வந்துட்டு angle. So angle என்னது? Angle is equal to arc length divided by radius. Angle is equal to arc length divided by radius. இல்லையா? பாருங்க,
இது ஒரு சர்க்கிள். இந்த சர்க்கிளோட சென்டர்ல இருந்து நம்ம ஒரு லைன் வரைகிறோம். இங்க ஒரு லைன் வரைகிறோம். இந்த லென்த்துக்கு தான் ஆர்க் லென்த்னு பேரு. இது ஒரு லென்த். அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேடியஸ். ஸோ ஆர்க் லென்த்ங்கிறது ஒரு லென்த் தான், ரேடியஸ்ங்கிறது ஒரு லென்த் தான். ஸோ லென்த்துக்கு என்ன டைமென்ஷன்? எல். நியூமரேட்டர்லயும் எல், டினோமினேட்டர்லயும் எல். அதனால என்ன ஆயிரும்னா நியூமரேட்டரும் டினோமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய எல் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ஆங்கிள்ங்கிறது a dimensionless variable. Okay, this is the example for second case. Third case, dimensional constant. Constant, it is a constant. அதோட வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும். at the same time அதுக்கு வந்து டைமென்ஷன் இருக்கும். வேல்யூ ஃபிக்ஸ்டா இருக்கு, ஆனா அதுக்கு என்ன இருக்கு? டைமென்ஷன் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி குவாண்டிட்டிஸ் இருக்கு. அந்த குவாண்டிட்டிஸ்க்கு சொல்லக்கூடிய பேரு தான் என்னது? டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிராவிடேஷன் படிக்கும் போது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ masses is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between the two masses னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சைன் எடுத்து நமக்கு அது நம்ம அதுக்குள்ள ஒரு கான்ஸ்டன்ட போடுறோம். அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு சொல்லக்கூடிய பேரு தான் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ F is proportional to m1 m2 divided by r square. இந்த ஃபார்முலா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. சோ இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சைனுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை இன்ட்ரோ듀ce பண்றோம். F is equal to g m1 m2 by r square. சோ இந்த gங்கிற கான்ஸ்டன்ட் தான் என்னது? கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். சோ அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ g is equal to 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square. 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square. So இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, ஃபிக்ஸ்டான ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அட் த சேம் டைம் அதுக்கு ஒரு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இருக்கு. எப்படி இந்த g யோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறது? How to find the dimensional formula for gravitational constant? Very simple. இந்த ஃபார்முலா ஜஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணா மட்டும் போதும். இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டேர்மையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்டோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். பாருங்க, இந்த ஜிஏ ஒரு பக்கமா வைக்கிறோம், மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரு சைடுல எடுத்துறோம். சோ ஆல்ரெடி இங்க எஃப் இருக்கு, இந்த ஆர் ஸ்கொயர் அப்படியே இங்க கொண்டு வந்துங்க. என்ன ஆயிரும்? எஃப் ஆர் ஸ்கொயர். இந்த m1 m2 அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துடணும். ஏன்னா அது வந்து ரைட் சைட்ல இருக்கும்போது நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, லெஃப்ட் சைட்ல கொண்டு வரும்போது அது டினோமினேட்டர்ல வந்துடும். சோ டிவைடட் பை m1 m2. இதுதான் என்னது? கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது. இதுதான் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். சோ இதுல ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸோடையும் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். ஃபோர்ஸுக்கு என்ன டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா? m l t பவர் -2. r என்னது? வாட் இஸ் r? r is the distance between the two masses. அதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து l. r ஸ்கொயர் இருக்கு, சோ l ஸ்கொயர் எழுதுறேன். சோ l ஸ்கொயர் divided by m1 m2. m1ங்கிறது ஒரு மாஸ், m2ங்கிறது இன்னொரு மாஸ். What is the dimensional formula for mass? m. So m1 into m2, m into m, m square. So m square. So if you simplify this one, you will get the dimensional formula for gravitational constant. பாருங்க, இங்க ஒரு m இருக்கு, இங்க m ஓட ஸ்கொயர் இருக்கு, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். இந்த m இந்த m ஓட ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும். அடுத்தது இங்க ஒரு l இருக்கு, இங்க ஒரு l ஸ்கொயர் இருக்கு. l into l ஸ்கொயர் என்ன ஆகும்? l கியூப் ஆயிடும். t பவர் -2 இருக்கு. That's all. So இந்த டினோமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய m ஓட பவர் வந்து 1. The power of the m at the denominator is 1. So if you take that m to the numerator, it will become -1. So it is equal to m power -1. Next on the l into l square, l cube, m power -1, l cube. At then t power -2. So m power -1, l cube, t power -2. This is the dimensional formula for gravitational constant. So gravitational constant க்கு fixed ஆன ஒரு வேல்யூ இருக்கு, டைமென்ஷன் இருக்கு. அதுக்கு தான் என்ன பேருனா dimensional constant. So what is the example for dimensional constant? Gravitational constant, Planck's constant, Boltzmann constant, gas constant. இந்த மாதிரி
இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட். டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இல்லாத கான்ஸ்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம எனி நம்பர் 1, 2, 3, 1/2, 6/3 இது எல்லாமே வந்து நம்பர்ஸ். இந்த நம்பர்ஸுக்கு பிக்ஸ்டான ஒரு வேல்யூ இருக்கு, ஆனா அதுக்கு வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம 2 எழுதுறோம். 2 ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு 2 ஓட பவரை எவ்வளவு ரைஸ் பண்ணணும்? 2 ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு 2 ஓட பவர் எவ்வளவு ரைஸ் பண்ணணும்? 0. So the power to which the power of the power to which the number is raised 0. So அதுக்கு வந்து டைமென்ஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம். No dimension. So numbers pi etc. இது எல்லாமே வந்துட்டு டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட்.